Rocking the Chair in Depth is brought to you by AD Productions. Hello and welcome to another edition of Rocking the Chair in Depth. My name is Norman Diz, and like many other people, I'm a man on a journey. Now, in this program, we talk about a lot of things, a lot of topics. Tinotaura zvakawanda zvinoitika in our societies, in our workplaces, at home, even at school. Now, sevanhu tine magarisanirani atinoita isusu. And tinenge tine chinangwa, maybe according to the ethos and maybe the ethics and values and morals of a certain circle that we exist in. But last week tine topic tikaparura, which was heavenly presence with earthly absence. Basically, taitaura kuti isusu, we've got a belief that munhu akazvarwa anofa ozoenda kudenga, but asati aenda kudenga anenge ararama pano pasi with other people, and we were trying to base the bubble on a lot of things and a lot of myths and a lot of talks around different things on how a human being is, or how a good human being is navigated from just being a normal human being. And last week takataura kuti kudenga kunendwa negrace nenyasha dzaMwari. That's why Christ came and died for us. And in the last week's episode we had Pastor Tears from Glad Tidings Budiriro and Nas. Tauya tizopendera chirongwa vari pano zvakare. Mufundisi, welcome to the program. Tinotenda Mr. Norman, thank you for having me. Last week we introduced the topic. Tikataura nezvayo, and you gave biblical reference to a number of things. Tikataurawo kuti magariro edu akasiyana siyanawo, and we spoke about different issues also. Mukatibatsira batsirawo muchitipa different texts on what the Bible says on certain things. Maybe if you could give us a summary of what we spoke about last week, and maybe the notable pointers that you gave. Sure. Tinotenda Mwari. Maonesaniro atakaita svondo rakapera ndeyekuti tiri parwendo. We are on a journey, we are pilgrims on earth. Hatisi vagari nekusingaperi pano, tiri kuenda. Asi tiri kuenda kudaro, kwatiri kuenda hakungoendwa. Kuna Mwari kwatiri kuenda akatipa Jesu Kristu mwanakomana wake. Iye anoti ndini nzira nezvokwadi neupenyu, hakuna anoenda kuna Baba asina kuuya nekwandiri. So nawo yekutanga ndeyekuti tinoponeswa nenyasha, hatiponeswe nemabasa. Ndo zvatakaonesana, tikazoonesana kuti iwo mabasa iwaya atisingaponeswi nawo, asi kana taponeswa anofanira kuonekwa. Ndava ndiwo munembo kana kuti mucherechedzo wekuti munhu akapona. So pakurarama kwatiri kuita tiri panyika, mabasa edu anofanirwa kunongedzera basa rakabatwa naKristu Jesu mukati meupenyu hwedu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatakaonesana svondo rakapera muchidini. Thank you for this. Ndizvo chaizvo. And you also gave a verse from 1 Peter chapter 2 verse 11 as well. You spoke about us being pilgrims. Yes. There's a place that we're supposed to go. But firstly we have to live according to the best ways that we can ever be to the next person. Nasi, we are here to put a conclusion to the topic, according to what we think is the conclusion. Of course, people have other different beliefs as well, and in different ways. And today we thought of concluding and maybe giving a subtopic to the conclusion. Practical Christian living. Yes. Basically, taakuda kutarisa kuti munhu anorarama sei as a Christian, as a human being, basically. And sezvakauya zvikataurwa naMwari kuti we should live according to this, irregardless maybe even of the belief. However, tongotaura kuti munhu unofanira kungorarama zvakanaka nevamwe. Now, take us through the steps. Chitiudzai kuti what is the practical Christian living? Maybe giving a navigation between the basic living of a human being and a Christ-like person. Tinotenda. Muupenyu tinogarisana. Munhu agara ari ega, tinogarisana. Shoko rekuti kugarisana rakakosha. Tinogarisana tiine hama neshamwari, varume nevakadzi nevana, tichigarisana. Asi mukugarisana ikoko tine unhu watinofanirwa kuti tiratidze.
patiri kutaura pamusoro pepractical Christian living, tiri kutaura upenyu hunotarisirwa pamukristu. Ndofunga makambonzwa vanhu vachiti ndo zvinoita mukristu here izvozvo. Ndo zvinoita mukristu kureva kuti pane standard inotarisirwa pamunhu ari kunzi uyu mukristu. Now tikaenda kushoko raMwari kuna Matthew chapter 5 verse 13 verse 14 tichidzika nayo, Jesu Kristu anoti iye you are the salt of the earth. Ozoti iye you are the light of the earth. Obva ati iye so let your light so shine that people may see your good deeds and give praise to the Father. Kureva kuti pane mabasa anofanira kutoonekwa kuti uyu munhu uyu ane ukama hwaainahwo naKristu. Kana takutaura pamusoro pemunhu watiri kuti a Christian, munhu ari kuvavarira kurarama saKristu kana kuti achidzidza kubva pane zvakadzidziswa naKristu Jesu mwanakomana waMwari. So upenyu ihwohwo nawo hunotongwa nezvakataurwa naKristu. Pane chikuru chakataurwa naKristu pana John chapter 13 verse 34 mukaiverenga neverse 35. Jesu anoti iye ndinokupai murayiro mutsva wekuti mudanane pakati penyu. Kana muchinge madanana, nyika ichaziva kuti muri vangu. Kureva kuti love is the mark of a Christian. Rudo runofanira kuva munembo wemukristu, uye rudo rwakangonaka pakati pevanhu kunyange usiri mukristu. Rudo rwakangonaka, rudo harusarure, rudo haruna godo, rudo haruna manyawi, rudo haruvenge, rudo runoshuvira zvakanaka kumunhu. So upenyu pekutanga hunoda kungorarama uchibva parudo. Kana uine rudo haushuvire mwoyo wako zvakaipa, unomushuvira zvakanaka. So ndo patiri kuda kutangira ipapo kuti munhu ngave nerudo pamwoyo. Love. Yes. You spoke about love, which is the greatest commandment. Yes. I give to thee. This is Christ talking to the church and everyone. Yes. So love is very broad. Love iri broad. Sekutaura kwamaita haivenge, hairwadzise, haituke. Yes. So in its broadness, we strive to love the next person. Yes. Is there like a certain threshold we can give kuti toti love ine zvinhu zvakawanda zvesezvi but wapambijana? Mufundisi, help us kuti can we say kuti uyu munhu aita zvakati, which these things which are umbrellaed by the word love, can we say kuti they deserve to be called a loving person? Kana kuti havana rudo? All right. Rudo runooneka. Mukaenda mushoko raMwari kuna Luke chapter 10 from verse 25. Ndofunga vazhinji takamboinzwa nyaya tichikura yemuSamaria akanaka. Chinonakidza panyaya iyoyi pane vanhu vanokwana vatatu vanotoda kubata nezvavo, tisingabati akawirwa nemakororo kana kuti akawirwa nedambudziko anotsanangurwa naJesu achinzi neighbor. Hanzi munhu akauya kuna Kristu akati, nhai mudzidzisi, ndingaita sei kuti ndipinde muumambo hwaMwari? Zvikanzi naJesu, ida Mwari wako nemwoyo wako wose, nepfungwa dzako dzese, nesimba rako rese, nekufunga kwako kwese. Zvikanzi haizvozvo ndinoita. Zvikanzi mumwe murayiro mukuru wakada kufanana neiwoyo ndiwo kuti ida wekwako sezvaunozvida iwe. Love your neighbor as you love yourself. Zvikanzi nemunhu uya, who is my neighbor? Paidiwa qualification yekuti kana ndakuratidza rudo wandingati uyu ndiye hama yangu ndeupi. Muenzaniso unopiwa naJesu unonakidza. Anoti iye kune mumwe murume aifamba achibva Jerusalema achienda Jeriko, ndokubva awirwa nemakororo. Awirwa nemakororo ari panzira, munzira yaive yaipfuura navanhu. Pakatanga kupfuura mupurisita. Mupurisita ndiye munhu aizikanwa nekukurukura naMwari, nekumira pakati pevanhu naMwari, aiziva mutemo waMwari. Jesu anoti iye mupurisita achipfuura nepo akamunyenyeredza. Kureva kuti munhu anonzi anoziva Mwari akasiya munhu akanga ari mudambudziko achimhanyira kunonamata. Abvapo kukauya aimubatsira pane zvekunamata Mwari, ainzi muLevite, muRevhi, hanzi akamunyenyeredzawo. Abvapo pakazouya memba dzaizikanwa nemaIsraeri kana dzaifungwa nemaIsraeri kunzi ava havana ukama naMwari, ava havadiwe naMwari, anonzi muSamaria wakanaka, aiva asina kana ukama hweropa nemunhu yakanga awirwa nemakororo. Ndiye akasvika akati achimuona akamutora akamugezesa maronda ake, akamuisa padhongi rake, akaenda naye kwairapwa vanhu, akanosiya amuisa ikoko, akabhadhara mutengo, akati kana zvazopfuura ndichadzoka nepano ndobhadhara the extra charge. Now iyeye ndiye munhu anonzi ane rudo.
kwete munhu anoziva kuita zvakanaka, munhu anoziva kuita zvakanaka achizviita, kwete munhu anoenda kuchechi, kwete munhu anonzi anoparidza, kwete munhu anopfeka uniform yekuchechi, but munhu anoziva kuita zvakanaka ozviita zvisinei nekuti uyu andiitira zvakanaka here. Unoziva kune vanhu vanoti ndine rudo but achiitira vanoti idzi ndo hama dzangu, idzi ndo shamwari dzangu, ane vaanogocha navo, ane vaasingagoche navo, idzi dzinoda kungotengerwa idzi andigonongoramba ndichingoenda nadzo idzi, but munhu ane rudo anotengera vasingamutengere, anoitira zvakanaka vasingamuitire zvakanaka. Ndo runonzi rudo, harusarure ende harutsvage kudzorerwa. Kune munhu wokuti anoti ndakamboita asi ndaneta. Rudo harudaro manje, rudo haruneti, runoramba ruchingoita uye runoramba ruchiregerera. Interesting analogy mfundisi yandaita that I picked from the example that you've given from Christ. Tiri kutaura kuti inini chandapika ndechekuti what is family? All right. The word family sometimes is prefixed by the word biological. All right. Biological family. If we say biological family, we are saying kuti inini nemi mfundisi tiri same blood group, kana kuti tiri veropa rimwe, tiri mwana wekwa baba ndiri mwana wekwani, but tiri vedzinza one. But the moment we start prefixing the word family with the word biological, inini I start to understand kuti chinhu chinonzi family, however, is everyone and anyone you know, which means kuti the next person is family to you. Give you an example of the Good Samaritan. Munhu uyu akangoita family yake because the person was in need. And munoona, there's something chandakanota in our culture and in our society these days, especially in Zimbabwe. Mirai ndinoziva muruda kuti tienderere kumberi, but ndoda kuti timboti taurei ipapo mfundisi. There's something interesting. Have you noted kuti wekwako iwewe kukusimudza kwake kana iye asvika kunonetsa than kusimudzwa nemunhu asiri wekwako? Ngatitaurei panyaya yemhuri ipapo. Alright. And ruona kunge tiri kupa potsa. Alright. Yeah, mumhuri especially takatarisa muZimbabwe manetsa chinhu wani chekunangana uroyi, chekutya kuzodadirana nekudadirwa, kunzi vanondidadira ava havanei nesu nekuti vane zvinhu zvavo. Zviri paviri, kune vanogona kunokumbira rubatsiro vachinyimwa, koita vamwe vanotarisa vari kure asi vasinganokumbire rubatsiro. Tinoda kuziva kuti tese tiri hama nehama. I am my brother's keeper. Angavawo kababa mukuru, angavawo kababa munini, asi tiri mhuri imwe chete. Ndosaka muri kuona iko zvinozvi nyika yedu tiri kutadza kuenda kumberi. Mukaona imo matiri kugarisana mumaraini chaimo, tichibva pamhuri yedu toenda pane vandigere navo muraini. Neighbor wangu anochera boho, indochera boho, tiri kunobata the same stream. Pane boho wani rinosafa ipapo risingabate mvura yakawanda. Asi dai taigona kubatana tiri vaviri tiri vatatu tikachera boho rimwe chete tichirisevenzesa tiri pamwe chete zvaiva nyore. Ndava tiri kuutilize the same resource. But tiri kushandisa mari dzakawanda kunochera maboho akawanda, isi taigona kuchera rimwe chete tikabatsirana. Muri kuona? So dai taiziva kuti tiri mhuri imwe chete, tiri vanhu vamwe chete. Nhasi ndine dambudziko, ndinoda kubatsirwa, asi mangwana ndione dambudziko, uchadawo kubatsirwa. Hausiriwo wega unoramba uchingobatsira. Tiri mhuri imwe chete, tiri vanhu vamwe chete, ngatibatsiranei. Uye mukati memhuri muchaona kuti kune vamwe vana vanosiyiwa dziri nherera, vari vana vadiki, vasina chavanogona kubatsira, vari vana vevakuwasha, vari vana vehanzvadzi. Unonzwa mumwe achiti haina ndibatsire mwana womukuwasha, ndibatsire mwana womukuwasha, but mwana womukuwasha yeye mangwana anokuchengeta. And munhu aramba ari mudiki, munhu anokura, akazovawo munhu wamunogona kumira naye, wamunoziva kuti kuna nhingi, kuna mai nhingi, kuna baba nhingi, wekuti kwaita dambudziko semhuri anouya achikubatsirai. So ngatibatsirane hama dzangu, mangwana tinoda kubatsirwa. I think murungo zvinziro hadikani chirongwa chichiri rocking the chair in depth, and nas we are talking about Christian practical Christian living. Tukutaura kuti mutendi unorarama sei and musociety tinorarama sei, and the broader topic is heavenly presence with earthly absence. Mufundisi, you were taking us through
the steps of a practical Christian, how we're supposed to live and how we're supposed to conduct each other. Tichirarama mumunzvimbo dzatinorarama. You spoke about love. Anditika, take us through the steps. James chapter 2, tichaverenga panapa verse 14 to 26 pane to 16 pane mashoko anotaurwa naJames achitsanangura pamusoro pekurarama kwemukristu. Anoti, my friends, what good is it to say you have faith when you don't do anything to show you really do have faith? Zvinobatsirei kungoti ndinotenda pasina mabasa ari kutsigira. Kuita zvakanaka hama dzangu akusi kuita zvikuru, kuita zvidiki zvandinokwanisa. Ndakamboudza vamwe vanhu ndikati, an ocean is made up of drops of water. These are individual drops of water dzatinoona dzichidonha dziya kubva kudenga dzichinaya ari ma-individual drops. And even a flood, yatinozoti kwaita ma-floods. Tikatarisa mavambo azvo, these are individual drops of water that are falling down to earth. Izvozvo zviri kubva pakuti hapana chinhu chinonzi chidoko pakuita zvakanaka. Tiri kuti isusu mumba menyu kana muine zvingwa zviviri, toraiwo chimwe chete mupewo vamwe vasina. Kana uine mbatya mbiri, torawo imwe chete upewo asina. Pazvishoma zvauinazvo izvozvo, batsirawo asina. Ndo runonzi rudo. Akusi kuti ita zvikuru zvokuti vanhu vanoombera maoko. Akusi kuti enda kuTV vanhu vanokuona, tounganidza vanhu kuti uyai muone zvandaita. Vanodonzi mbinga kamazuva. Icho chekuda mbingauto. Haisina uye kuita mbinga. Haisina uye kuita mbinga. Munonzwa Jesu Kristu ane mashoko mamwe anotaura anoti iye kuna ani nani anopa hake mukombe wemvura kana kuti kapu yemvura kune mumwe waduku ava haangashayiwi mubayiro wake. Mvura hama dzangu kana taakutaura pazvinhu zvimwe zvakachipa pano panyika imvura. Zvinhu zvinowanikwa pese pese imvura. Saka it's not about doing great things. It's about doing the small that you can in the best way that you know. All right. Thank you, Mfundis. Yes. You spoke about love. You spoke about giving. Yes. Which is like maybe the nail or maybe chinoita kurakidza, one of the practical principles of how someone is supposed to show love to the next person. Yes. Now, because of our time, can you chipenderai muchitiudza maybe from now heavenly presence with earthly absence? Handidika, from kwatakatangira, let's talk about grace, let's talk about love, let's talk about giving. Now, takuda kubudisa something chiri complex, so that at the end of the day, it's not just an issue of discussing and discussing and discussing. You know, us Africans, we are known for discussing. Yes, but yes. takuda kubudisa the practical thing, manch, from the theories and from the text that you've shared, manch. All right. Chekutanga chatinoda kuti tizive hama dzangu ndechekuti tiri kuenda kumusha. Kumusha kwatiri kuenda uku ndekuna Mwari, iye wakatisika tiri vanhu vake, akagadzira nzira yekudzokera kwaari mushure mekunge taparadzana naye nekuda kwechitadzo chaAdamu naEve. Nzira yaakatipa ndiJesu Kristu mwanakomana wake, akati ani nani anenge atenda kwaari anova neupenyu husingaperi, haangafi pamweya wake. So ndopekutanga. Number 2, taponeswa tinofanira kurarama upenyu hunoratidza kuti takapona, tichiita mabasa akanaka anodudzira Kristu Jesu ari matiri. Mabasa akanaka aya anoonekwa kuburikidza nerudo. Rudo urwu runooneka kuburikidza nekupa, mwoyo murefu, mwoyo munyoro, kuregerera, kuva nehanya ne the next person to you. Muchidimbu ndo zvandikagone kutaura. Ndo upenyu hwatinofanira kurarama pano panyika. Let us live a legacy of love and giving and caring for each other. All right, Mfundisi. Turi kutenda netime yenyama spare ino kuti a very busy person. Thank you so much. Asi matwana nguva isusu kuzotaura nesu. Ladies and gentlemen, let us remember that we are all products of everyone's collective efforts, and we are either creators of fact or products of circumstance. So what you are saying is, before you leave and go to heaven, leave a mark, leave a legacy. It is something chikuti will remember you when you are gone. Yes. Your legacy will live on. Remember, there's no vision which can ever be bigger than the visionary. And I think one also thing that we should also stress of COVID-19, and there's a lot of cases. Let's practice social distancing, let's mask up, and let's sanitize, and let's be safe
wherever we are. And let's try to decongest the workplaces. Ladies and gentlemen, the program has been Rocking the Chair in Depth. Zita rangu ni Chirikunzi Nome, is like many other people. I'm a man on a journey. If you wish to give comments or anything, you please get in touch on the numbers or below your screen, or on the numbers that will slide at the end of this program. Maita basa muweningo yakanaka. Thank you. Rocking the Chair in Depth was brought to you by AD Productions. Tokurukura nyaya tinzwisise uruguro ilo basi